What we know about the diesel situation is that in the 18% tariff increase that NERSA has granted to Eskom, the Eskom is building 8 billion rands to procure diesel. I-ANC ithi nezicwangciso zokuphelisa nya ingxaki yocimicimi kweli neziquka ukongezwa kwe-4,500 megawatts kwigrid. Sisecicini lokuwa isibhedlele i-Oliver in Adelaide sasembizana eMpuma Koloni nesakhiwa ngezigidigidi. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo i-DTT nanguvimba wangokuhlwanje. Iqela elilawulayo le-ANC lithi linezicwangciso zokuphelisa nya ingxaki yocimicimi kweli. Ezicwangciso ziquka ukongezwa kwe-4,500 megawatts kuvimba we-Eskom kwezinyanga zintandathu zizayo. ANC ithi kuza kubekelwa bucala i-30 billion rand kwimveliso yediesel kuphuculwe namaziko ezamandla kweli. I-ANC ithi sekhondweni lokulungisa ingxaki yocimicimi kweli ukuze kuhlangulwe ushishino kweli nodlala indima engundoqo kuqoqosho lweli lizwe. We are saying we want to see end of load shedding. But I understand that the president will be doing some of the proclamation. You know how the government separates the powers in terms of departments and all those. They are done in terms of proclamations. And maybe that could have been the gap that has led to perception of perhaps fights. But what has been happening is that Comrade Skutla has been working with both Comrade Mandashe and Comrade PG. Isiqeba sikazwelonke se-ANC sinenkxalabo lulwamvila locimicimi kwiinzame zokulwa nolwaphulomthetho kwicandelo lezempilo nakwiinzame zokudalwa kwemisebenzi. Susela ukungena kwakhe kwisihlalo esitsha somphathiswa ojongene nombane umnumzana Kgotsiyenso Ramokgopa oko ekwiphulo lokuza nesombululo kwingxaki yezamandla kweli. OkaRamokgopa uthethaca izicwangciso zakhe kwikomiti kazwelonke yesigqeba se-ANC neziquka phakathi kwezinye ukuveliswa kwediesel. What we know about the diesel situation is that in the 18% tariff increase that NERSA has granted to Eskom, the Eskom is building 8 billion rands to procure diesel. And then we know that in terms of the fiscal relief that the Minister of Finance has provided to Eskom, there's an additional 22 billion rands that the Eskom has made available for the procurement of diesel. Eli liceba ukonga i-4,500 megawatts kwisithuba senyanga ezintandathu. Kukwafunwe igenerator kwilizwe lase-Netherlands ukuncedisa kwiinzame zokuvuselela imidubhi. Iintsalela zembacu ezibalelwa kwikhulu ezikhutshelwe ngaphandle kweofisi ze-United Nations ePitoli ngolwesihlanu zinikwe indawo yokufihla intloko kwifama esebronkhorstspruit. Zihleli kwezi ofisi ukuqala ngo-2019 ngethuba zazibaleka uhlaselo ngokobuzwe. Imibutho encedisene nezinye iintsapho ezalileyo ukuya kwiziko lokufihla intloko kwethutyana ilindela ngolwesihlanu. Imbacu ezikhutshwe kwiofisi ze-UN zixhwarhe ubusuku bonke eMacnic Park. Kodwa abahlali khange bathande bakhweba amapolisa azokubasusa. Amapolisa ayalela bafuduselwe elindela okanye kwiziko lenkonzo zoluleko iHoshimampuru. Balile kambe kusiwa elindela ngelithi kungcono bahlale ezitalatweni kunokubuyiselwa kwiziko elingamboneli intweni umntu ilindela. Wait, Lindela, you didn't know we was there in Lindela 4 years. You didn't know that. And there is one mother passed away that side. You didn't know that. And until today, you can tell me, where is those kids? I'm here 15 years. I born all my kids here, but they don't have the paper. They don't know, they're not going to school. The first one now is 13 years, end of this month. So tell me, are you mad? Are you going to believe that one your kids, they're not going to school? Are you going to believe? We are not the dog. We are not the chicken. We are not what that we are thinking. We are the women being like you. Ekugqibeleni yafumaneka indawo kwifama ekumgama uzikilometha eziyi-50 ukusuka kwisixeko sondlunkulu. I managed to reach two partners as we're spreading the word since yesterday, and also on the news we can see. So one, it's one that they are saying that they have a farm in Brockenspruit that can accommodate everyone. Uceba wendawo uthi kuza kudingeka amapolisa ayiqaphele ngeliso elibukhali lemeko. As the evening continued, SAPS and TMPD and people were arriving saying, what's the plan? What's going to happen? It became very apparent that they were going to be left here. This is where they were going to be accommodated.
Namhlanje bekuqhutywa iphulo lokucoca ngaphandle kweofisi ze-UN. Sisecicini lokuwa isibhedlele sodide sakhiwa ngezigidigidi zerandi Oliver and Adelaide Mbizana. Ezinye izigulane ziyajikiswa lokama ezinye ziziphathela izinto zokwandlala ibhedi nengubo. Iziko le-SABC liyozibonela ngokwalo inhlungu yesibhedlele. Liva Adile Tambo Regional Hospital sisibhedlela ngoku esikumeko emaxongo kakhulu. Ngaphakathi kungcolile, ibhedi azondlulwanga, amashiti ankone kukungcola, ivumba elibi lokukhabela kude usasondela, logama eziwadini kukhala ibhungane, izigulane zingabonakali nangojengele, ukunqongophala kwamanzi, ukonakala kobuxhakaxhaka bokuhlamba impahla, nokulawula ngobuqhitala kubonwa njengonobangela wale meko embi kangaka. So icrisis yongabikho kwamanzi ke ilidishele entweni yokubana kube nelinen engahlanjwayo elondri. Naselondri kanjalo kune machines zakhona zophukile. It has been escalated to district ne region. Yonke le information. Isebe lezempilo ephondweni lithi lolwimi etywaleni ukuba kukho izigulane ezijikiswayo. Logama umasipala waseAlfrenzo esithi ingxaki ayikokuziswa kamanzi kwesibhedlela kodwa kuqhawuqhawuka konxibelelwano phakathi kwamagosa esibhedlela nakamasipala. Ingxelo ezithi uluntu oludinga unyango asilwamkeli kwesibhedlela azibobunyani. Ngenxa yengxaki esinayo yethutyana yokungafumaneki kwamanzi kamasipala, izigulane ezidinga ukulaliswa sizithumela kwizibhedlele ezikufutshane kule ngingqi okwethutyana. Ingxelo ezithi singumasipala wesithile saseAlfrenzo asincedisi ekuqinisekiseni into yoba kukhona amanzi esibhedlela aziyonyani. Ndithetha nje nawe msasazi siphuma kwintlanganiso nayo sodolophu utata uMhlelembana nalapho athe wayalela amagosa esebe lezempilo kunye namagosa kamasipala into yoba makufumaneke isisombululo zingaphelanga iintsuku ezintathu kusukela namhlanje. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMbizana. Kwalapha ezindabeni imisebenzi yombutho wesisa iSmile Foundation kwiphondo iNorthwest iyathembisa ukuvuselela ukuzithemba noncumo lwabantwana abazalwe beneziphako ebusweni. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kunqaku loqala sithemba. Iqela lilawulayo le-ANC lithi linezicwangciso zokuphelisa nya ingxaki yocimicimi kweli. Ezi zicwangciso ziquka ukongezwa kwe-4,500 megawatts kuvimba we-Eskom kwezinyanga zintandathu ezizayo. ANC ithi kuza kubekelwa bucala i-30 billion rand kwimveliso yediesel kuphuculwe namaziko ezamandla kweli. Kusenjalo zikhabile ingxelo zokruthakrutshwano ngamagunya omphathiswa wombane umongameli Cyril Ramaphosa kuthendi ingxelo zokuba umphathiswa uGwede Mantashe kunye noPravin Gordhan abonwabanga kukuthathwa kweminye imisebenzi yabo inikwa uGqirha Rhosiyenso Ramokgopa. Umongameli uthi aba baphathiswa basebenza ngobambiswano ukufumana isisombululo zengxaki yombane. Umengameli uCyril Ramaphosa usewachithile amahlebezi athi kunempi ephakathi kongqongqoshe kagesi uRhosiyenso Ramokgopa kanye nongqongqoshe obhekele ezamandla kanye nezimayini uGwede Mantashe kanye nongqongqoshe omunye obhekele amabhizinisi kahulumeni uPravin Gordhan kubangwa amandla akhe ungqongqoshe kagesi. Umengameli uthi labo ngqongqoshe bobathathu kumele besebenzisane nabo bathukile bebone amahlebezi eindabeni athi babhekene nempi ndawonye. There is no territorial battle on this matter. When I appointed the Minister of Electricity, I made it absolutely clear what the roles of the three ministers would be. I made it clear that the Minister of Electricity is going to focus his attention on ridding our country of load shedding. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usexwayise labo ngqongqoshe ukuthi abantu baseningizimu Afrika ababhekile izimpi zabo. Bona bafuna ugesi ubuye uyeke uloke ucimacima njalo. Kanye nezikhumulo eziphehla ugesi zilungiswe lezi zamalahle. Expect the president to run his cabinet, not his cabinet running itself. If he's got a problem with that, then we will have a problem with him. So
The president can't allow reports like there is a fallout, there is territorial battle, there is this and that, as if this country is leaderless. Esigungu esiphezulu se-ANC sizophothula umhlangano waso ngomsombuluko lapho umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa ezovala lo mhlangano ekhuluma kakhulu ngabo ububha alibhekene nabantu baseNingizimu Afrika kanye nale nkampani ephehla ugesi ehlulekayo ukwenza umsebenzi wayo. Ngingosamkela Maseko ngibikele izindaba ze-SABC ePitoli. Amaxhobe ezikhukhula ezinhlithe enkomazi eMpumalanga ebutsheni balonyaka yakhala esithi urhulumente uwashiye kwesinomhlwa. Iintsapho ezilithobe zachatshazelwa zizikhukhula zibekwe kwikhaya labadala eByula inyanga ezimbini. Urhulumente oko ebethembise ukubakhela izindlu. Ngabantu abangaphaya kwama-40 abafihla inhloko apha, amakhaya wabo angenwe ngamanzi kwanguqula ukubhode ngenxa yezikhukhula. Ingxenye yabo ngabafundi. uSindiswa Slomo oku-grade 11 uthi ngamantsintsinzi ukuba amelane nesikolo nokufunda. Bafumbene egumbini elinye bengabafundi abangaphaya kwe-10. uSlomo uthi usonzakele emphefumulweni yingxubakaxaka ayibonileyo ngexesha lezi zikhukhula. Asakhoni kahle kufunda because if overcrowded angikhoni ukuthi angikhoni no concentrate because nginemsindo bantwana ene ayifani impilo lekhaya nanganeno ene nasesikoleni. Zintsapho ezingaphaya kwama300 eziye zakhutshwa ngezizikhukhula noxa ezinye sezabuyiselwa emakhayeni azo, kodwa imo yenhlalo imaxongo. Bathi urhulumente akafezekisi nasinye isithembiso. Lana abantu lengibona basisiza ngoma ke BP nababekhoza ngoba bayakhona ukuthi basizamele lapho basicelela khona kudla, basicelele lokho labasicelela kona impahla. Umseki wekhaya labadala odla umhlala phansi uthi urhulumente wabadingisela ngenqathe engazange alithi cakatha kwakhona unyawo lwakhe emva kotyelelo lokuqala lolombhodamo. Government is the one who requested this area to put these people in. But now government, it seems that is not his responsibility. It is our responsibility now. As I'm speaking, we had nothing in our pockets just because of these people. We had to accommodate them. We had to give them some shelters for them so that they can just feel that they are human like us. Umasipala wasenkomazi uthi banolwazi ngalemeko kodwa omnye wemingeni kukuba amanye amaxhoba aswele impepha ezifanelekileyo. We are trying our best as an institution, particularly as a municipality, to intervene and help these people. Amehlo asaphoswe enkalweni ngelokuba urhulumente uza kusizalisekisa kusini na isithembiso sakhe sokwakhela ezintsapho izindlu ezifanelekileyo. Uthando lwencwadi lunike indoda ebifudula ihlala ezitalatweni ngenakhaya ithuba lokuziphilisa. Le ndoda yangena kwinkqubo iDennis Heli ekuqaleni konyaka ka-2020. Lona ngumthandi wezincwadi umxolisi Mavimbela. Uvame ukugqoka njengoHarry Potter umlingisi wakhe amthandayo. Kuleli gumbi ilapho yena nabanye abayi-18 abangenamakhaya bathola khona isitoko sabo sezincwadi abazosithengisa ezitolo ezahlukene eThekwini. Omunye obambe iqhaza kulolu hlelo uEric Badise udayisa izincwadi eBotanical Gardens eThekwini. One of my favorite author, which is Paulo Coelho, then he said that the reason he doesn't want his books to be turned into films is because when his fans are reading, when the reader read his books, they are going to their own imagination. Abanye abayingxenye yalolu hlelo le-Streetlit bathi ukufunda kubavulele amathuba amaningi. One is James Patterson. I like the style of the guy. I like the way he writes. I-Dennis Heli Center ithi uhlelo lwe-Streetlit luphinde luguqule imbono yabantu mayelana nomphakathi ongenamakhaya. Interesting is it completely changes people's view of who homeless people are and what they're capable of. They're not people, they're not litter on the streets to be cleared away. They're not just shining shoes or washing cars. Operia uthi bakwazile ukugcina abantu abayi-15 abasohlelweni le-Streetlit ebhizinisini ngesikhathi se-COVID-19. Abasunguli balolu hlelo banxusa abazali ukuthi bakhuthaze izingane zabo ukuthi zifunde. Ngingunenhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini.
Iphulo lengubo 67 blankets for Nelson Mandela Day liphehlelelwe ngomboniso wengubo ezimbetshe-mbetshe kwisixeko saseKapa. Liphulo laminyaka le likhuthaza abantu bathunga ingubo ezizakuxhanyelwa ngabantu abazidingayo. Abantu baseke amaqela kumaxhaphethu kuyilonto banamulula iwulu bayathunga-thunga. Umxholwa lonyaka othi Locals Leka bawubeke kwelinye inqanaba. Iqela labakhenkethi FGLO Busy Bees laseHanover Park lithunge ngezandla ingubo elipala lonke lebhola yombhoxo. Kanti ke ibhasi yabakhenkethi empala ubomvu nayo ikwabonisiwe kwezi ngubo. Kuquka intabetafile ingulompono omhle womboniso wemipala iqhaqhazileyo. Kuza kuthi gango kusele zi-167,000 ingubo ezenziwayo zaxhanyulwa ngabazidingayo kwiminyaka elithoba yeliphulo. It's amazing how a simple idea, a ball of wool and a crochet hook can snowball into what people are calling a movement for good, a movement for change in our world. Injongo ephambili yeliphulo liqhubekekayo yokuba inga abantu bangangungelana bathunge ingubo phambi kokuba kuqale ubusika ukuxhamlisa abo basweleyo. Madiba believed that if he could just change or touch one person's life every day, he could change the world. And we know if we look back at history, that's exactly what he did, what he achieved. Okulandelayo kweliphulo lityhutyha uzwelonke kulindeleke liyokuzigxumeka intente eMossel Bay. Imisebenzi yombutho wesisa iSmile Foundation kwiphondo Northwest kule veki idlulileyo iyathembisa ukuvuselela isidima noncumo lwabantwana abazalwe beneziphako ebusweni. Abantwana abali-11 batyandiwe kwisibhedlele iTshepo eClerkston. Ngomnye umjikelo wotyando lwabantwana abanemoya yobuso engaqhelekanga efana nomlebe ocandekileyo nenkalakahla kweliphondo. Umbutho iSmile uthi kunezibhaxo ezayanyaniswa neziziphaku. Kunjalo nje abanye abazali bayabafihla abantwana babo abazelwe benazo. We have coordinators that visit the various clinics in the country to inform the parent that there's absolutely nothing wrong with your child. Your child was just born like that and it can be corrected. Kuthe xibilili noko lithemba elizane liphulo kubazali. In my case, my baby is now 10 months. I've not get help. So whoever have the same situation mustn't give up. Ilungu lesigqeba sebhunga lezempilo lase Northwest uMadoda Sambatha unqolile eyiqhobela izandla lenkqubo. Psychologically, we are giving them confidence that it's possible to have that which has been torturing them for their lives from birth. It's closed. Lo gama unobangela weziziphaku zokuzalwa ungaziwa ogqirha bathi ukusetyenziswa kweziyobisi negqabi likalonji kunempembelelo. The main cause, as they say, is unknown, okay? But there are a lot of factors. The common ones is smoking, alcohol, drug use, teenage pregnancies. Umbutho iSmile uthi uzoqhubeka uqinisa izihlahla kulomsebenzi wokutshintsha impilo ngotyando nkqu nakumanye amaphondo. Ngoku masichaphile izimvo zabalandeli. Ivuma iqela leOrlando Pirates ligalele kophukane ukuhlanganisa lidlale ngokuzimisela kakhulu kwaye noko ndilithembile lona lizawukwazi ukusimela singumzantsi Afrika kumqhudelwano weCAF Champions League alizufana neKaizer Chiefs. Ndiyangena futhi siphakathi msakazi ngeke sashaya manje Pirates wonke lamagame sowadlala sowawina wonke even iDerby lesekuyona soyiwina msakazi. Ngaphandle nje kongabazi Pirates izothatha unumber 2 izoqeda nje isizini lele number 2 futhi ke isemathubeni amakhulu ukuthi ithathe neNedbank Cup. Umlandeli omkhulu wePirates ifuna iBarcelona ngcono kuzi iBarcelona okanye iChelsea okanye zonke ezatimu zangapha. Hayi msasazi masilindeni kuqale kuphela isizini. Masilinde sidlale zonke izigames esizigqibe sizobanika ke okwangoku angeke abanike ndibikhosi. Ndinamona ngephakaphatha. Lizimisela kakhulu futhi uba liqhubeka ngalendlela liyamthatha number 2. Noba ngakuphumelela umdlalo okusala singamakhosi siyabuya enapha sibuye khona uzomdakisana ndiyakuxelela. Hayi angayinike mina iPirates. IChiefs isenomdlalo esafanele udlale igap nje u2 points. Isazoqhuzuka nayo kodwa hayi ayikabi position 2. Iyaphoxa Cape Town City hayi manje iKaizer Chiefs nabe ningayithandi tuke lempumelelo ukuphumelela ibhakani. Benifuna ukuphumelela iCape Town City mina. Mina ngithi ibhakani ngiyavuma nyalo ukuthi hayi
Number 2 eyalo hayi iKaizer Chiefs. Iqela leBhakania ndiyalinika le ndawo yesibini ngoba lamavukuvuku waseNaturena ndiwathandwa iKaizer Chiefs asahamba edlala apha endleleni. Masithi xa kuloo ndawo sibulele mawethu wokusibuleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo.